Hi guys, Sharifa here from ST Law Office again for our live show, Ask an Immigration Attorney Live. And I am here with our translator, Noelia. Noelia is going to be translating everything from English to Spanish. So if you are a Spanish speaker and that is what you're comfortable typing your questions in, you're more than welcome to do that. I'm going to go ahead and give you a chance, Noelia, to translate. Ok, bueno, hola a todos. Ella es la abogada Sharifa Tharp, otra vez en Pregúntale a un abogado de migraciones en vivo. Es del estudio jurídico ST Law Office y yo soy su traductora, Noelia. Todas las personas hagan preguntas. Si hablan español, pueden preguntar en español también y les traducimos. So today I am in a different location. So if you hear background, just accept my apology in advance. I'm at home, and so you may hear a kid or a dog go off. And just know that today is I'm in a different location. But the important thing is I answer your questions today. That's what matters. Bueno, hoy día ella está en un lugar distinto, se darán cuenta, está en su casa, así que les avisamos por las dudas de que haya ruido de fondo, les pedimos disculpas de antemano. Ella está en su casa, entonces quizás se escuche un niño o un perro, y es por eso que les pide disculpas, pero lo importante es que igual va a contestar todas sus preguntas. Great. And hi, Urena. It's nice to see you here again. And hi, Jurina. So I do have a question. Thank you for your question, Jurina. And it is, I have an update on my case. Can you let me know? It got kind of cut off, and I couldn't hear what you said at the end. Okay, so I'm going to repeat. I have an update on my case. Can you please let me know what it is? That is the question we have. Ok, bueno, entró una pregunta de un espectador que dice, tengo un avance en mi caso, si le podrían ayudar a decir lo que es. Okay, and then Jarina has followed up with, USCIS, we are now actively reviewing your petition. Our records show nothing is outstanding right now. Bueno, y le acaban de mandar una notificación que dice que están revisando su petición. Okay, so that sounds like great news. As usual, you cannot take my advice as legal advice because in order for it to be legal advice, I have to be in a consultation with you and I have to review your case in detail. So if you want personal legal advice, you want to make sure it's reliable, definitely schedule a consultation with me. Bueno, entonces, eso suena como buenas noticias, pero de todos modos los consejos que se dan acá en este vivo no se pueden tomar como consejos legales, porque para eso tiene que estar en una consulta privada para poder ver tu caso en detalle. Así que si quieren consejos legales, tienen que sacar una consulta. So what it sounds like, though, is that they are going to review your case for a decision, and they don't want anything right now. So it just sounds like it's going to be a waiting game for the decision. Bueno, lo que parece ahora es que van a revisar tu caso para tomar una decisión, no te están pidiendo nada, así que solamente parece que va a ser un tiempo de espera hasta que ellos tomen una decisión. Right. So what usually happens is you may get a decision next, and I'm thinking is this the I-130 petition? So you may get a decision next, or if they want more information, they will definitely get back in touch with you. Bueno, lo que pasa usualmente es que te va a llegar una petición, que por lo general es la I-130, o si no, si ellos necesitan más información de tu parte, se van a contactar con vos directamente. Great. So for right now, you just have to wait and see if there's a decision. All right. Thank you for that question, Jarina. Bueno, entonces por ahora lo único que quedaría hacer es esperar y ver si hay una decisión. Muchas gracias por la pregunta.
So as usual, if thank you, Jarina. Jarina, okay, we have another question, but oh, and Jarina has another question. Let's see. On the I-864 affidavit form, I'm going to fill it out online. It says it needs to be the original signature. Is it okay for me to fill it out online and sign my name and submit the form? So with that, I just want to see how you're submitting it. Definitely, Jarina, definitely when it comes to preparing documents, I don't want to tell you what to do. I would like to, this is a situation where I would definitely have to review what's going on with your situation. Where do you need to submit it? Before I answer your questions. So just go ahead and schedule a consultation with me to talk about it, because I don't want to give you an answer. It really just depends on what where you're submitting it, what stage of the process you're in right now. I know usually that the affidavit of support form is at the NVC level, so the National Visa Center level. And usually, now I know that in some cases they're allowing for the uploading of documents. So what happens is you sign the document and you upload it into the system and as a PDF. So definitely, if you're submitting it electronically, I would still suggest that you sign the form and upload it electronically. If they tell you that you should submit the form online, sign the signature form. But I don't know. Right. So I don't know. I'd want to see exactly what they've sent you and what instructions they've sent you before I give you a definitive answer. All right. Okay. So we have another question, and it's from I'm sorry, Noelia. Should I translate all of that? I can. Yes, if you Yes. can, if you Yes, I can't. can. I'll translate it. Bueno, hicieron otra pregunta, la misma persona que estaba preguntando recién pregunta, estaba preguntando sobre la declaración jurada I-864, que el formulario lo va a llenar online y le piden que sea una firma original. Ella quiere saber si esto lo puede firmar online. Entonces la respuesta es que verdaderamente se debería saber cómo lo va a entregar cuando se trata de preparar documentos. No podemos decirte qué hacer porque es una situación donde habría que verlo personalmente antes de contestar la pregunta. Verdaderamente depende de muchas cosas, depende del estado del proceso en el que estás, depende de dónde lo vas a entregar, depende de qué te pide. Habría que ver qué es lo que te han mandado antes de contestarte. Por eso, para poder dar un consejo, una respuesta precisa, sería necesario que saques una consulta para hablarlo bien en persona y así saber bien qué hacer. Great, thank you, and I'm so sorry I didn't. No, it's all right. Down to the next one. Okay, so Ronald Temple, thank you for waiting. Hopefully you're still on. And this is an excellent question. I'm in Antigua. How can I have a consultation? So I serve clients all over the country and the world. So how I do that is I allow clients to meet with me by video. So I do Zoom, by phone, or if you are visiting the state, I'm in Florida, or you're close by, you can meet with me in person. So there are three ways. You can give the office a call at 561-405-4889 and schedule a consultation over the phone. And then you'll get instructions on how to confirm your appointment. And then you can state how you prefer to meet, whether it's by video or phone. Bueno, entonces entró otra pregunta que es, dice, estoy en otro país, ¿cómo puedo hacer para tener una consulta? La respuesta es que la abogada atiende clientes
en todas partes del mundo, así que no hay ningún problema con eso. Ella atiende de 3 maneras distintas, por videollamada, en ese caso utiliza Zoom, sino por teléfono, o si estás de visita o cerca, estamos ubicados en Florida y puedes tener una consulta personalmente. Para tener más información sobre esto, llamas a la oficina al número 561-405-4889 y ahí te vamos a dar más instrucciones sobre cómo sacar un turno. Great. So thank you for your questions. These are all great questions, and this is what I'm here for. So if anybody else, if you have any questions, now is the time to ask. This show is all about you to ask your 9 immigration questions, because I always say, if you are going through an immigration process, you definitely have a great question. Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento de preguntar, así que hagan todas sus preguntas sobre inmigraciones, no duden en preguntar. Si estás pasando por algún momento o alguna situación donde necesitas ayuda, pregúntalo libremente. Great. So in the meantime, while questions come in, I just wanted to touch on a subject today for your information. And but just keep in mind that if you think of a question, go ahead and put it in the comments. I'm also still looking at the comments as I'm talking, and I will stop talking and prioritize your questions. Bueno, ahora mientras esperamos sus preguntas, mientras entran más preguntas, queríamos hablar sobre un tema específico. De todos modos, sigan haciendo sus preguntas, estamos atentas a los comentarios y paramos lo que estamos hablando para contestarles. So I wanted to talk about who U.S. or legal permanent residents can sponsor to get their green card. We're going to go back to basics and talk about the basic ways to come to the U.S. through family members. Bueno, vamos a hablar sobre cómo los ciudadanos o residentes permanentes pueden sponsorearte para que te den tu tarjeta verde. Vamos a hablar de las maneras básicas en las que puedes entrar al país. Okay, so the first is through U.S. citizens. And if you are the spouse of a U.S. citizen, you are the child under 21 and unmarried, or you're the parent of a U.S. citizen, then you get priority in the immigration process. And you can possibly apply for your green card while being here in the U.S. and without. Bueno, primero podés entrar por parte de un ciudadano, ¿no? Si sos cónyuge o si sos hijo menor de 21 años sin casar, si sos padre de un ciudadano, tenés prioridad en el proceso de inmigración y podés aplicar para la tarjeta verde mientras estás acá en los Estados Unidos. Then the second is if you are the unmarried son or daughter of a U.S. citizen who is over the age of 21 and over. La segunda es si sos hijo o hija sin casar de un ciudadano estadounidense que tiene más de 21 años. That process right now is taking about 6.5 years. Ese proceso está tardando más o menos 6 años y medio ahora. Then there's this, if you are the spouse or child under 21 and unmarried of a legal permanent resident. Bueno, y después si sos cónyuge o hijo menor de 21 años sin casarte de un residente permanente. Then the other category is if you're the son, daughter, unmarried, and 21 and over. Y después la otra categoría es si sos hijo o hija sin casar, pero mayor de 21. And that's of a legal permanent resident. Y eso también es para un residente permanente legal. Then there is the, if you are the married son or daughter, 21 and over, of a U.S. citizen. También si sos el hijo o la hija casado, 21 años o mayor, de un ciudadano de los Estados Unidos. And right now, that is taking
unfortunately 12 years. Y lamentablemente hoy en día eso está tardando 12 años. That's a long time. And then the final category is if you are the sibling, brother or sister of a U.S. citizen. Bueno, y la categoría final es si sos hermano o hermana de un ciudadano estadounidense. Right. So those are the ways. The processing times do change, and the rules change on whether you can apply for the green card while you're here in the U.S. or outside of the U.S., just depending on the particular scenario and situation that each immigrant is going through. Bueno, esas son las maneras y los tiempos del proceso cambian, las reglas también cambian de si podés esperar estando acá en el país o si tenés que estar afuera, todo eso depende del caso y de la situación específica. And that is where it is very important to get legal advice about how you should approach each situation to determine whether it's worth it and what you need to do to make it a successful process. Bueno, y ahí es donde es muy importante recibir buenos consejos legales para cómo afrontar cada situación y si verdaderamente vale la pena llevar a cabo el proceso. So if you would like to schedule a consultation to talk about your particular circumstances, just go ahead and give my office a call at 564-4889. Schedule the consultation and then we can discuss your situation. Bueno, si te gustaría tener una consulta para hablar de tus circunstancias, llama a la oficina al número 561-405-4889. Okay, great. And that's all I have for you today. So if no more questions are coming in, I am going to go ahead and sign out because I have a very hectic household right now. So so I'm gonna just come back again next Friday when all is quiet and settled in my office. I'm gonna count to 5, and if nobody has a question, nobody drops their questions in the comment box, I'm going to sign out for the night. And then we'll be back next Friday as usual. So 1, 2, 3, 4, 5, and time for Noelia to translate. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vamos a despedir por esta noche porque, bueno, como les dijimos al principio, hoy día ella está en su casa, hay niños alrededor, así que mejor volvemos el viernes que viene, que podemos estar todos más tranquilos y les volvemos a contestar sus preguntas. All right, bye. Have a good night and see you next Friday.